ndi Justice Anabel Ntali Manja kuchokera kuno ku Synergy ku area 12 new area 12 ku Lilongwe. Iwowa ndi wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Koma asanafike pamenepo agwira ntchito zosiyana-siyana zokhuzana ndi malamulo mdziko muno mpaka ndithu kufika pa High Court Judge. Atanena kuti tikufuna mutsogolere bungwe la Malawi Electoral Commission. Munachilandira bwa? Choyamba ndinadzidzimuka sindimayembekezera. Si chinthu chokuti ndimachiyembekezera kapena ndimachilingalira. Komanso chokuti ndimachifuna kunena moona koma ndinachilandirabe kuti zakhala motero. I have been appointed, ndiye kuti ndichivomere ndichilandire ndipo nditumikire in that capacity. And munalo mu office imo Justice Kajale ataikweza so kuifikitsa pa level ina yake in the way that he executed his duties when he was in that office. And clearly you had very big shoes to fill, and maybe that was one of your things kuti koma tsopano office imene izanga utuluka moyo anagwira ntchito tamandika kwambiri ndiye ine ndikalowa mu office imene. Kuganiza kwanga kuti ndi malandiridwe yanga inali okuti I knew it was a demanding job. And Justice Kajale is my brother. And anagwira ntchito tamandika, and I must commend him for the service that he rendered to the nation. For me, it was looking at the demands of the office and whether I wanted to get into that space. Like I have said, and nanena kwayambirira, for me it was about, and it has always been about, public service. That's why ndinavomera kuti chabwino nditumikira kwa nthawi imene ndikuyenekera kuti ndipange motero. What you thought versus what happened? Because you knew that you work with politicians, and maybe you had your own thoughts and ideas. What surprised you? I knew zonadi kuti ndikagwira ntchito ndi ma politicians given the nature of the job. What surprised me most was the level of but the reaction and the vilification that I got. Komano, I took it in stride, so to speak, given the nature of the job and given the nature of the territory. And the vilification you ndena chitikadi chifukwa mutalowa kungoyamba kuti atangolengeza kuti Justice Anabel Ntali Manja chair wa Malawi anthu aina kuti amene yekha ndesiri kumufuna, amene uja ndi mwana wa John Tembo ndipo ndi wa MCP amuyika kumeneko kuti akabire chisankho chifukwa sitilola zimene zisizitheka ayi ndipo anthu anapanga work tooth and nail. Inu mukamava zimene jamava bwanji? Obviously seasonal zinthu zabwino, but like I've said, it is about service, public service. And when you look about Zoe many, it was never about me. It was about service, serving the people of Malawi. Ndiye kuti china chilichonse chimene chinabwera ndicho kuti ndimayenekera kungochilandira kuti utumiki uchitike before tondo utumiki tikamaliza zonse. Opanda kuti mungamazalalikira mulandire chopereka. You're walking into a room, and you know half of the people in this room, maybe even more than half, more than half of the people in this room sakundifuna ineyo. Ndipo ndikukapanga run chinthu chimene chingapangitse kuti iwowo alowe mboma kapena ena watuluke mboma ndipo anthu sakundifuna, and you're walking into that room, you're addressing those people. It is the nature of the job. It's someone taught me early in my career that leadership is not a popularity contest.
anandiuza kuti leadership is not a popularity contest, and sindinachilandire bwino ndatandiuza nthawi imene yoyoyo chifukwa chokuti ndinaona ngati andiponya ku depend at that time. No, I should say anandiponya ku depend. Anandiponya ku depend. Ndi anandiuza kuti leadership is not a popularity contest. I didn't understand then. Or maybe let me say I didn't fully understand then. It is one thing that I've kept and held on to in my career to Safika Band, because I was relatively younger then. And ndimakumbukira mawu amene wo time and again. Leadership is not a popularity contest. Kuti sikuti ukufunika kuti upange izinthu zoti ziyasangalatsa anthu. You need to do the right thing. So as a leader, you are not there to please people. Yes. You are there to do what needs to be done. Yes. You need, and to be done right. That is beside so that is one truth that I hold on to very dear in my career, and it has helped me. It helped me then, and when I was appointed chair of the commission, that truth was brought to the fore again and again and again. So the approach is not to please people. The approach is to do what needs to be done in the right manner. Ngati anthu zitakomere, well and good. Ngati anthu sizakomera, well and good. Because it is not about pleasing people. It is about doing what needs to be done. Didn't you find politicians a bit unreasonable at times? Kumaona kuti uri ndo wakulu ndithu and this person is mature. Koma zimezotuka pakamwa pakepa sizikugwirizana nesinkhu wake uya. Let me put it this way. Anthu timakhala ndi ma perspective osiyana-siyana. Timakhala so ndi ma context osiyana-siyana. And depending on our interest, and mwina ndimene timapangira processes zinthu timatha kuyang'ana chinthu mosiyana ndi mmene wina akuonera. So for me, as I sit as chairperson, and I'm not sitting alone, I'm sitting with the commission. So the commission, as we are sitting as the commission, we are looking at things in a certain perspective. Koma mwina inuyo as an interested party, as a candidate, it is not for me to call your perspective unreasonable. Chifukwa where you sit, ndimene context yanu, you think you wouldn't imagine kwine okhalira. Koma ife as we sit as a commission, we are looking at the law, we are looking at processes, and we are looking at the different stakeholders that we are serving to kuonera mwina mwake. That is why mafuniko kukhazikana basi ndikufotokoze kuti ichi chikutere zikuenda motere. But it is possible kuti because of your vested interest, you're not going to look at it the way we are looking. That is where the issue of popularity comes in. Because if you tikamapanga zisankho or ziganizo, we should not aim to please you. Kuti tikapanga chicha afane kuti tifwa tikatero tisojera mwachangu ndipo tisojeretsa anthu ambiri, because anthu amene ma stakeholders ndi ambiri. We have ma candidate, we have zipani, we have ma CSOs, and we have the electorate. Munthu amene iye akungoyembekezera kuti akutika chakudya chotidye panopo. Ndeti kaonena kuti atithire mchere wambiri fa chakhazama konda mchere wambiri tibweteka anthu. Tikatati onjezere sugar chifukwa wamakonda uyu ndikuti titani tisokoneza. So tipange chinthu chokuti ubwino wake kumalawi unoko ineyo aise kuti tili ndi malamulo abwino. We have a robust legal framework imene anzathu aku parliament anatikhonzera, imene mukangotsatira zimene zozozo zotsamwitsa zikhala zochepa. Ndiye tikangogwira ntchito mkati mwa lamuloli muona kuti aliyense at the end of the day will come to one converging point. Smartmatic.
Mwina simudza muiwala so dzina limene la smart. Ngaiwale smartiki smartmatiki anaenda siso kukwera kutsika poyamba akuluakulu tikufuna tigwiritse ntchito system iyi tigwiritse inu mukuti bwanje inu tavana yabwera system ife system imene siti kuifuna ya mfuna bela zisankho system imene iyi ndiyo bela chisankho iwe ninakufusa za system iyi izezoite ndibela zoka mpaka natinawa muzisankho zisankho zinamba kuchitika zisankho zikuyenda simatematika chaduwa bwino ine ndiono simatematika chilungamo chinali pati pamene paja mukunena kuti malamulo ama ali ndi framework yake imene madutsira chilungamo chinali pati some people were very suspicious of smartmatic and they felt kuti chinthu ichichi chabwera kuti chidzathandize chipani china chake kapena anthu ena ake kubera chisankho. Monga nafotokoza paja nanena kuti aliyense amakhala ndi perspective yake ndi context. Koma tikati tipange zero in tiyambe kaye with the factual context kuti kodi smartmatic anachokera pati ndipo anayamba liti. Mukapanga follow phokoso lija linayamba 2024. Koma when you look at the records nkhani ya smartmatic isinayambe 2024. Inayamba kale. Inayamba the 2020 ineso kulibe ine nabwera June 2024 inu munaipeza smartmatic napeza zinthu zitatha kale machine atagulidwa kale zonse zilipo kale koma chisankho chikatha monga chathera panomwe tapanga zisankho pa 16 tapanga announcement results ndekuti pacha chisankho chimayenda saiko si event ndi process kusonyeza kuti mene tamaliza apa pamo tikhala ndi ma postmortem kapena ndinoti ma review kuonikira kodi chisankho chaenda bwanji chinaenda bwino ndichi panavota ndi apa kodi tingakhonze bwanji kuti zisankho zikubwera kutsogolo zizayende mwabwino. 2020 chisankho chachitika ndikuti commission inachita ma reviews. Commission simangokhala yokha kupanga ma reviews amaitana ma stakeholders azipani ma independent candidate ma CSO azathu media achitetezo aliyense amene anagwira ntchito pa chisankho ife ngararokani izi sizinatere tidawongolera apa ndikuti munazikhoza kukhala bwino. Ndipo unikira chisankho cha 2020 one of the issues was kuti commission inalibe ma device ake kunali ma biometric voter registration kiti kamakhala ngati kasutukesi to 5 kgs makina amene ajanali a NRB National Registration Bureau anagulidwa chakuma 2015 2016 uko ndi chithandizo chokwa ku UNDP ntchito yolembera anthu nzika ndiye commission imabwereka makina amene aja kuchitira kalembera komanso kuthandizira ndi management of results. Powunikira 2020 nayoti yayi makina awa atopa 2016 ndikale kufunika makina atsopano komanso commission nayoti yayi sitingamangobwereka makina tikufunika tikhale ndi makina athu zimenezi ndikuti ma stakeholders anadziwitsidwa. Commission yaunikira yana kuti mbali imodzi yaunikira pa zisankhozi ndikuti tikhale ndi makina athu chifukwa tawawa ndakale tufunika makina atsopano technology advances. Phone imene inali 2016 ndi phone imene inali lero ndiyo siyana chimodzimodzinso ndi election technology it is advancing kusonyeza kuti makina amene amagwiritsidwa ntchito 2016 mpaka 2020 sangakhale omwewo amene akupezeka nthawi ino. So commission inanena kuti ya chabwino tufuna tigule makina atsopano koma sitingangogula tipange bwanji tikayende kwa anzathu tikaone kuti kodi anzathu akupanga bwanji ndi anaenda kupita ku South Africa anaenda kupita ku Zambia popanga izizi CMD Center for Multi-Party Democracy kumene nde kumene zipani zimene zili ku parliament zimakhala mmenemo komanso zipani zina ndi ma independent amazathandizika sokomalizirako was involved. CMD ucheya umapanga rotate ku zipani nthawi imeneyo ngati ndisakulakwitsa chair analochokera ku DPP
and the CMD was part of this process. Kusonyeza kuti zipani zinali nawo mu process imeneyi. Anakaona ku Zambia ndikundawo ndafotokozako ndikupanga chisankho kuti atiyeni tipange migrate to new technology. New technology imene taona kuli ma handheld devices chifande kakang'ono kali portable osati suitcase iyi imene mene mazafika mpaka ponena kuti tigule makina. Commission sinaende yoka inaenda ndi ma stakeholders makamaka CMD mene azipana analimo. Kenako inaloano ndime ya procurement. Procurement is within the purview ya commission. Koma chifukwa kuti timagwiritsa ntchito ndalama za boma, timafunika kuti tigwiritse ntchito ndondomeko za boma pogula katundu ameneyi. Ndikuti PPDA analowamo. Ndame anathandizira. Koma election technology singati chinthu cha common choti amapanga wina aliyense. It is highly specialized technology. Kusonyeza kuti amene amapanga supply ndochepa. So PPDA inapereka upangiri to the commission kuti it will have to approach makampani amene amapanga makina amenewa because it's not a common product. Ndiye makampani atatu anapangidwa approach Smartmatic ndi awiri ndaiwala maina koma atapangidwa approach osewa kuti apange submit ma bid. Awiriwa they withdrew. Imodzi sinapangire tukaliwonse. Ina inachita kulemba Miro inachita kulemba kuti ifeyo ndi ma specifications amene maperekawa ifeyo sitingakwanitse because the commission inapanga draw the specifications kuti tikufuna ma device izizapanga ichi so tinanena kuti tikufuna device yoti tidzagwiritsa ntchito registration transfers inspection nomination ya makandidate kenako result management. Zonse zinanenedwa kale so tinazo dzidzimukira. Komanso identification ya ma voters tsiku lovota. So Smartmatic inapanga submit bid yawo responding to the specifications zija. Mpaka na koma ifoti inali yokha commission went back to PPDA. Talandira to bid imodzi candidate tani PPDA said you can proceed to evaluate the bid. Ngati itakhonze malinga ndi zimene munapanga specify zija you can proceed to award. And Smartmatic emerged successful after process imene inakhazikitsidwa ndi malamulo. Commission itafika pamenepa simayenekera kutero koma inaita na Smartmatic kuti abwere. Anabwera pa BICC yapo. Kuti tikufuna mupange demonstrate prototype imene mwapanga develop corresponding to my specifications yaja and inaitana CMD kuti ibwere izaonerere kuti ndezipani zija ndipo anabweradi ndikuzaona. Smartmatic inapanga demonstrate kuti makina aja amene titakhonze mukati panga award ndi awa. Satisfied? Yes. Palibe this time ananena kuti ayi ifeyo tikuona kuti ichi chikagwiritsidwa ntchito mwa upando. Palibe amene anapanga object mpaka na commission inapanga award the contract to Smartmatic. SCB inapanga clear. Government contracting unit inapanga clear. Mene commission imafika ponena kuti tikugula makinawa inali kuti yadutsa mosemu ndipo makina anagulidwadi. Atagulidwa atafika ku airport malinga ndi process ya commission for transparency anaita nazipani amene yabwerani makina afika ndi awa zikomo. In July and August of 2024 ine nditabwera tsopano commission inakonza session to demonstrate the functionalities of these devices. Choyambirira was to write zipani zonse zimene registered. At that time there were about 20. Timaita na president ndi NEC ya chipanicho kuti tikaonetse and timanena kuti tikhoza kubwera ku base kwanu kapena ngati simukwanitsa ifeyo tikhonza malo. Chipani cha MCP anatiuza kuti nthawi imene yoyoyo a president yawo akhala ali kunzuzu ku state lodge. Commission inanyamuka ndikupita kuonetsa president yawo ndi NEC yawo makina awa
ndi awa tigwiritsa ntchito registration zizayenda motere pali mafunso zikoma DPP ananena kuti tikumana nawo ku BICC tinakumana nawo kumeneko PP Madam Joyce Banda ndi timu yawo UDF zipani zonse zinabwera ndithu ena tinakumana nawo ku Blantyre ena tinakumana nawo konkuno sitinalekeze konda kumanaso ndi ma CSOs media ma development partners komanso zipani tinawoza kuti mutitumizire anthu anu a IT chifukwa izizi ndi za technology tonse sitingane kuti tikuzimvetsetsa zinthuzi ndi anabwera ma IT experts ku BICC uko kuyoke mzipani zonsezo zipani zonse anatumiza mudapita mukatoonera mukaone muzakafunsa mafunso chifukwa mwina ina face nditakufunsa ndi kufuna kuti aliyense timvetsetsane kuti tikamakayamba kalembera tikhale kuti tonse tili page imodzi zimene zitinapanga ndithu there was no objection so kumene kumabwera maphokoso kuja commission inali yodabwanso kuti where is this coming from taenda konseku and the records will show fuka makhala ma minutes tikakhala ma minutes timakhala ndi attendance sheet inde job chakhaza anabwera awa achipani chakuti anatumiza kuti awa ku study tour awa anapita nawo amene ali secretary general kuchipaniko anapita nawo kusonyeza kuti mukaonetsetsa bwinobwino sindikudziwa kuti vuto linachokera pati koma in terms of the introduction of the technology the commission was very transparent and it ensured the participation of all stakeholders particularly political parties and there's an unreasonable manena zitangakhale nomukana kuuza wedi imeneyo because it is unreasonable kuti munthu waenda ulendo wose ulimodzi munthu has done they have gone beyond their means to be accountable to you to show you zimene and then you just wake up one day and you say unena kuti chinthu chichi nesindi kuchifuna and at that time sindazoti mungamabwerereso because ma procurement process mukwanena ma processes osewa you can't change it in 6 months a lot of investment taxpayers money then reasonability nimanena ija it makes it even more questionable when you now start using chinthu chija hamachikana chija then somehow conveniently people forget when you chinthu chija amachidandaula kuti ndichoipa ndichotani because nobody mentioned this mathematics when the results started coming. I could be wrong. Komano marizata atamba kubwera zinthu pa ground pamba kuterera zizaba kutere zoti kasi mathematics chaka ndiyoti chibera kaniyani kunakhala z. Now that's what makes you wonder what kind of people are we dealing with? Maybe it's a question yofuna kufusa ndithu tuko divuto kweni linalipati chifukwa the technology on the part of the commission like I've said it was introduced in the most transparent manner and if you look at the strategic plan ya commission it and the operational plan which was shared with all stakeholders including political parties imafotokoza mwatsatani ndithu even the introduction of the technology must wose alimo including the fact that we would have dry runs remember tena indi dry run mu August kuti kodi transmission of results izaenda bwanji zimene zinali mu operational plan imene inapangidwa adopt mu 2023 and zipani zinapatsidwa makope ndithu zimachita kufotokoza tsiku lakuti tizapanga chakuti munyengo yakuti tizapanga chakuti given the dates were fluctuating because of the fluidity of time koma the activities they were specified ndithu kuti tizakhala ndi chakuti zizaenda motere and ma results zisankho zathu tagwiritsa ntchito technology yomweyo and made mafotokoza kuti the technology ija kuyambira registration kufika ku results management ndi chinthu chimodzi sikuti chinali choti tichidula pakati koma chimayenda by module mmene ananena ku high court a justice Kacheche kuti mmene amapereka chigamulo chawo chokaniza kuti ena akapange audit ndi zina zotero anatsindika unena kuti marizati asalengezedwe potsatira obwera kutera pa mathematics okha asabwere komanso tidikirire marizati ochokera mamanyo documents
osati kungodalira electronic transmission yokha. Imene inali plan yanu kapena iniyo plan yali yongodalira electronic transmission yokha? No, our plan was always to have a hybrid system, electronic and manual. That was already in your That was already the plan. So consider technology, and if you look at the operational plan, I believe it's on page 66. Mukaona nditu kunachita kulemba kuti hybrid transmission of results. Okay. Mukaona so the demands that were being made by political parties, some political parties, it was for my resignation, that of the CEO, and they were saying they don't want hybrid transmission of results. They were saying disagreement ntchito electronic tingokhala ndi manual yokha. Okay. Kusonyeza kuti they were aware kuti ifeyo plan yathu has always been hybrid. Kufotokoza kwathu timanena kuti tikufuna tikhale ndi redundancy, so that tili ndi manual komanso electronic kuti ziyende limodzi, kuti zikhale kuti zikuchekana kuti ichi chikuoneka ku electronic ndi ku manual zikhale zofanana. So that has always been our plan. Okay. And if you see timanena kuti demand mukuperekayi taimva, koma ifeyo the plan has always been to use hybrid transmission, because we want to have a system that is foolproof, if I can use that word. Okay. Kuti zonse ziyende limodzi. So ngakhale kesi ija imapita ku court, zinali zokuti ndi zinthu zimene ife timanena ndikale. So essentially the court affirmed the position of the commission, which we had been communicating to our stakeholders all along. Komabe in hindsight tikanati tidalire electronic transmission yokha pakadala kuika kupena pake, because following imene malongosolera inu panali zinthu zina zoti timadalirabe zamanyo zomwe zija zimene zimakanika electronic. Ndinaondola kunena choncho? I think kuna ndifotokozerere kuti zinthu zimayenda limodzi, and even if we had said kuti tingodalira the electronic zikanathekabe. Chifukwa chokuti there were issues here, network sikuyenda koma no pena tinazafotokoza kuti network ipena ikumangonamiziridwa. Chifukwa chokuti mwina pamatha kupezeka kuti device ija mwina the handling inavuta, ndiye kuti network ikuvuta koma sikuti there were those issues. If you follow, I can't recall the exact date when we made that statement. Yes. Koma in the explanatory fuso from one of the media practitioners. Kuti kodi network izikuyenda bwanji, tinafotokoza kuti indeed kuli ma pockets ena network ikuvuta, and our service providers are there to assist us. Because mwina mundilole ndibwerere kumbuyo pang'ono mmene tinachita the dry run ija. One of the issues that was observed inali kuti kumalo kwina network ikuoneka ngati ndiyofowoka. So we immediately engaged my service providers, whom we were already working with Airtel, the TNM komanso MTL, kuti palima areas awa kuoneka kuti network ikufowoka. So they immediately put in plans and the mechanisms to boost the network, if I can use that word. Ndezinatithandizira kuti ipezeke kuti network konse ikuyenda bwinobwino. Kusonyeza kuti ma results, ma records tinalandira the electronic ones kuchokera kumadera konse. Komanso tinafotokoza kuti our backup plan was kuti EMD ija ikachoka kumaloko ikabwera idzachekedwanso, just to confirm kuti has it transmitted fully, kuti ngati pangapezeke device yokuti sinapange transmit ndekuti the data will be exported right at the National Tally Center. So in terms of the determination of the results, just to put it there, we used both the manual and the electronic records to ensure kuti zimene talandira zapamanja ndi zimene zili mu system mwathu zikugwirizana. Tikamafika kuti tikulengeza kuti zotsatira za ku
kauma chatata ndi izi ndekuti tapanga compare talandira za physical za electronic zonse taona kuti ma figures zikugwirizana then we announce ndithudi khani ru ndimeneyo ru ena ru pakana maina mwana tu smartmatic jakhaza kadzina kuvuta kwambiri. I think also kumena mapanga mashidi wa madawo kuti kumawa ndakapiyana njani ono the most searched word on Google smartmatic by Malawi. What's happening koma we learn all the time and we're having these conversations zisango zikuchitika kuti as a country we have to accept kuti everybody's going technology these days and this is all kuti in 2025 tingamanene kuti tizidaiyabe zinthu zoti atonge atani ena kuti atitumize tite. We just have to make sure kuti the electronic systems that we are adopting are robust and safe and secure. Komano kuti tingajonera kuti ineyo basi mafoni awawa ineyo basi ndizilembabe makata ndizikapeleka kumudziko. Not in these days. And in 2030, it will be even far more electronic than what we have done. Yes, so ababa zakhala bwino kuti tina koti lina vomereza kuti choyamba Malawi Electoral Commission ili ndi mphamvu to introduce technology. Chifukwa part of the conversation was kuti the commission did not have power to introduce technology. So tiyamikire kuti chigamulo cha ku court chinafotokoza motsindika kutsimikizira ndithu kuti monga lamulo limene mafotokozerera commission ilidi ndi mphamvu kupanga introduce the technology. Komanso chachiwiri kuti technology inagwiritsidwa ntchito. So kwa iwo amene anakaponya vote mnaona kuti tinali ndi device imene imathandizira kupanga identify anthu. And tinaonanso kuti data imene timatha kuipanga display ku National Tally Center timatha kuona kuti voter turnout iwe motere abwera azimayi angati in real time which I think in the information yokuti is very rich not only for the commission but even for all stakeholders even anthu amene akufuna apange makafukufuku osiyana-siyana pachisankho ichichi they will have the data readily available. Adziwa kuti kurumpia tanavota chonchi azimayi chonchi azibambo chonchi center because of the technology timathaso kuona kuti even turnout throughout the day mawa anabwera chonchi mid morning anabwera chonchi 12 o'clock mapiro anachuluka model. So I think for anzathu maybe academia even anthu ongofuna kupanga research ndiyo di technology ithandizira kwambiri for that but even for the commission itself as we are innovating even further we will be able to see kuti okay information if we are talking about inclusivity ndiye kuti tingathe kupanga no target kwambiri gulu ili naoneka kuti silinatuluke mokwanira we will be able to have recourse to that information so even for the election the EMD itself also this mathematics in the company makina utingoti EMD chifukwa yoti tikapitiliza kumatero ndoti anasitira kiwi bazango na kiwi so the EMD makina ajedi ndokuti athandizira kwambiri and tikamapanga my post kufunika kupanga improve ndibati koma the technology yatithandizira I think tivomereze ngati Amalawi kuti technology yatithandizira koma ngati pali ma areas for improvement tifotokozereni ngati commission kuti koma mwina mutaunikira mbali iyi zikhoza kutithandizira kuti tikamapita kuchitsogolo ma by elections amene tili takhale nawo mkati mwa ndimewe komanso chisankho cha 2030 what improvements can we make to the technology kuti zitithandizire kuti zisankho zathu zikhale even more successful. Nkhaniro ndimeneyo tipumire timwere madzi tikucheza ndi Justice Anabel Ntali Manja amene ndi chair wa Malawi Electoral Commission. Nyimbo number 3 nyimbo imene ikhale more than this anaimba ndi CC Winans. CC Winans akuti more than this mprogram ya Cruise 5
kukonda kwa mlendo wathu Justice Anabel Ntali.